Chào các em, chúng ta tiếp tục nói nói cái phần hôm trước là thực thi ứng dụng trong module về System Hacking. Như đã nói thì ở trong System Hacking, bước đầu tiên là nó sẽ làm sao để dò tìm được cái cách để truy cập vào hệ thống, thông thường là thông qua ờ, những cái tài khoản để lộ trên mạng, và nó dò tìm được cái mật khẩu để vào trong hệ thống. Sau đó là hacker sẽ tìm cách leo thang vào hệ thống mà nó có thể chạy bất kỳ ứng dụng gì nó muốn. Ở bước này thì thường hacker sẽ cài đặt thêm các chương trình để thu thập thông tin một cách bí mật, và nó sẽ làm sao để những cái chương trình cài đặt vào nó có phục vụ cho cái tấn công sau này nếu có thì sẽ dễ dàng hơn. Đó là các backdoor, các trojan, những cái mã độc cài vào trong hệ thống để đảm bảo cái việc duy trì sự tồn tại. Và rootkit thường mở ra những cái cổng hậu hay backdoor để truy cập từ xa. Rootkit nó có thể ở dạng kernel, tức là nó thay nhập trực tiếp vào lõi nhân của hệ điều hành hệ thống. Điều này giúp cho nó có thể che giấu được cái sự tồn tại, thậm chí là không bị phát hiện bởi các phần mềm diệt virus, diệt mã độc. Ứng dụng Office chẳng hạn, đúng không? Những cái phần mềm như Office hay những cái bản vân thì nó có thể chèn vào trong các ứng dụng thông thường, ví dụ như chương trình WordPress hay là Notepad chẳng hạn, thì nó có thể chèn những cái mã độc của nó vào đó. Rootkit cũng có thể được chèn vào trong cái bộ giao thức TCP/IP. Cái điều này thì ít khi xảy ra, bởi vì cái bộ giao thức này thì thường là hiện nay nó cũng khá là chặt chẽ, nên là khi chèn vào thì nó cũng có thể là gây ra lỗi cho giao thức không hoạt động được, do đó ít khi nó sử dụng điều này. Để phòng chống rootkit thì chúng ta xem lại cái tài liệu này. Như là nói thì rootkit nó lây nhiễm sâu vào trong hệ thống, cho nên là cái việc theo dõi những cái file hệ thống rất là quan trọng. Tức là cái sự toàn vẹn của những cái file này, những file hệ thống này. Rất là quan trọng. Nó phải làm sao để giám sát được cái file này, phát hiện ra sự thay đổi nếu có. Ví dụ như những file này có thể sử dụng những cái phương pháp dựa trên cái chỉ số, đúng không?
qua chỉ số hay là những cái phương pháp mã hóa nào đó để nó phát hiện ra được cái sự thay đổi nếu có. Những chương trình diệt mã độc, diệt virus, chống virus hay là chống spyware thì cũng có thể trợ giúp cho cái việc phòng chống cho rootkit. Những chương trình này thì thường là nó sẽ có thêm những cái phần để chống rootkit. Tức là khi mà chúng ta cài đặt vào thì nó sẽ tạo ra những cái bản chụp hay những cái bản giám sát của các kernel của những cái thư viện hệ thống, và nếu có sự thay đổi thì nó sẽ hiện ra. Tránh việc lock tài khoản với cái quyền quản trị. Và chúng ta lại nói cái buổi trước là những cái quyền của các service, các dịch vụ thì chúng ta nên chạy ở mức quyền thấp nhất để đảm bảo những quyền admin nó không bị lộ ra. Đấy, cái này là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là quyền thấp nhất. Đảm bảo các chương trình diệt virus nó có cái cơ chế để chống lại bảo vệ rootkit hay là chống lại rootkit, bảo vệ cái hệ thống khỏi rootkit. Không cài đặt những cái ứng dụng không cần thiết và loại bỏ những cái chức năng và những dịch vụ mà không sử dụng. Chúng ta càng nhiều dùng càng bật nhiều dịch vụ, càng sử dụng nhiều phần mềm, các ứng dụng thì cái mức an toàn của hệ thống nó càng giảm đi. Cái điều này đương nhiên là một số công cụ để chống và loại bỏ rootkit. Lấy ví dụ đây để chúng ta có một cái thuật toán mã hóa, một cái thuật toán mã hóa bình thường là 1 đến 5 đúng không? Cái này thì hiện nay thì cũng khá là phổ biến. Cái thuật toán này nó sẽ tạo ra một cái file mã hóa hay là một cái mã băm, thì chúng ta cần so sánh cái mã đó trước và sau khi mà có sự thay đổi thì có thể biết là cái file đó nó có bị thay đổi hay không. Nếu các bạn download một cái file image của một cái đĩa của một cái phần mềm nào đó trên mạng đúng không? Thì nó có thể kèm theo một cái mã checksum này, và người ta cho các bạn cái checksum này để kiểm tra khi mà các bạn download về mà cái MD5 của các bạn với MD5 của cái hãng đó hay là cái trang web đó cung cấp mà nó khác nhau, thì có nghĩa là cái file của bạn download về bị lỗi do quá trình download nó bị lỗi thôi, nó bị hỏng. Thì trong cái phương pháp để phát hiện về những thông tin hệ thống như vậy, tức là nếu mà thông tin hệ thống mà bị thay đổi thì nó sẽ có sự khác biệt, nó cũng dựa trên cái cơ chế mã hóa thôi. Đối với keylogger và phần mềm gián điệp thì cái logger này nó có thể log rất nhiều thông tin, không chỉ là những cái đoạn text mà nó có thể log cả hình ảnh, video, cái gì mà chúng ta sử dụng trên máy tính thì nó đều có thể ghi lại và nó gửi đến hacker. Logger nó có thể ở dạng cái thiết bị cứng gắn vào máy tính, giống như trong phim ảnh này, nó gắn một thiết bị nghe lén vào. Ngày xưa thì nó là điện thoại đúng không, thiết bị gắn vào điện thoại để nghe trộm điện thoại, bây giờ thì gắn vào máy tính. Thì khi mà người dùng máy tính thì nó sẽ thu thập thông tin trong đó. Sau cái bước mà cài đặt các chương trình vào hệ thống thì hacker sẽ cố gắng để che giấu các file. Nó có nhiều cách để che giấu, ví dụ như là nó có thể sử dụng cái thuộc tính của file là thư mục.
à, tăng cái chúng ta đưa cái file đó về cái thuộc tính hidden, đúng không? Tức là nó sẽ ở trạng thái là nó sẽ bị che giấu đi trong Windows, hay là nó dùng cái data streaming của NTFS để nó xen kẽ dữ liệu vào. Thì cái này các bạn có thể lên trên mạng, các bạn search về cái ADS này, là cái phương pháp để có thể stream các file dữ liệu và có thể chèn thêm vào những cái dữ liệu mà người ta mong muốn. Và ở trong cái định dạng NTFS của Windows nó cho phép điều đó, đi chèn vào trong đó. Bởi vì cái khi mà chúng ta lưu ở trên ổ đĩa thì không phải là nó tất cả nó đều sử dụng hết, thì mỗi một cái file có thể nó không sử dụng hết cái phần đĩa đó, và cái điều này cho phép là nó phải chèn thêm vào những cái dữ liệu ở trong những cái phần mà nó không dùng hết. Chúng ta gọi là sector, gọi là cluster đấy, các cung và các liên cung. Thì cái ổ đĩa nó không dùng hết thì nó sẽ chèn thêm vào. Steganography đó là cái phương pháp mà che giấu che giấu dữ liệu trong những cái dữ liệu khác, ví dụ như là che giấu trong những cái file hình ảnh hay là văn bản. Ở đây người ta nói này, các phương pháp phổ biến nhất của dữ liệu ẩn trong các tập tin là sử dụng hình ảnh đồ họa làm nơi để cất giấu. Kẻ tấn công có thể nhúng các thông tin trong một tập tin hình ảnh bằng cách sử dụng steganography. Các hacker có thể ẩn các chỉ dẫn thực hiện với quả bom, để thực hiện một quả bom, tức là nó đặt một cái mã độc cho nó, số bí mật của ngân hàng, chỉ dẫn thêm một quả bom. Thế cái này nó không phải mã độc mà nó là một cái giống như một bọn khủng bố, đúng không? Hướng dẫn cách tạo bom này. Một số công cụ để thực hiện che giấu thông tin theo cái phương pháp này, ví dụ như image 2. Cái này các bạn thể lên mạng search này, chúng lên mạng và search này. Image 2 này. Nếu các bạn có máy tính đang dùng thì các bạn có thể làm luôn đi, cho điện thoại làm bài lab rất là hay. Download về. Rồi, tôi giải nén ra. Chúng ta chạy cái file này. Chúng ta vào cái phần help của nó. Nha. Chúng ta đầu tiên là load một cái image này.
đúng không? Tôi lấy mất ở đây. Sau đó là các bạn ở phía bên dưới này nó sẽ có một cái cửa sổ text để chúng ta gõ những cái ký tự chúng ta mong muốn, cái đoạn text mà chúng ta muốn đưa vào trong cái hình ảnh này. Sau đó các bạn có thể ghi lại cái dữ liệu đó và xếp cái file sang một cái file khác, là xếp đè lên file đó cũng được. Để tôi làm thử nha. Tôi load một cái hình ảnh nào đó. Tôi đang để sẵn trong thư mục này rồi. Đây, ảnh này. Nó ngoài lên một chút, đây là ảnh này thời thầy 2005, năm 2005, tức là mới có bao nhiêu tuổi? 26 thôi rồi. Rất là trẻ. Bây giờ trông nó khác hẳn rồi đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta list thêm một cái đoạn text vào đây. Đấy. Ví dụ như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái dữ liệu này. Và lưu lại save image. Bây giờ 2 nhạc hoa. Thì chúng ta mở cái file này ở trong Windows thì các bạn có thấy là cái file này nó là ảnh bình thường. Avatar 2 đây. Đấy, các bạn thấy nó rất là ảnh bình thường. Nhưng mà trong cái ảnh này nó có đoạn text, mà cái đoạn text này chúng ta phải mở chương trình, mở bằng một chương trình đặc biệt, đúng không? Đây, chúng ta dùng chương trình này để mở. Tôi lại mở lại này. Chọn read này. Đấy, các bạn thấy khi mà read data một cái là nó read data một cái là nó hiển thị luôn cái đoạn text mà chúng ta đã gõ, đúng không? Thì cái text này chúng ta có thể mã hóa. Chúng ta đọc cái phần head này, thì nó có thể mã hóa nhiều lần cho cái text này, cho cái đoạn văn bản này. Thì tôi sẽ chọn mã hóa. Mã hóa cái đoạn text này. Chúng ta chọn encrypt và chúng ta phải gõ password cho nó. Ví dụ như là Phương ơi mở ra. Mà chúng ta chọn close, mình ghi lại file này. Thế lần sau chúng ta mở ra thì để xem được đoạn text chúng ta phải gõ password thì mới, tức là nó mã hóa mà, cho nên là chúng ta phải gõ lại password thì nó mới hiển thị ra cái đoạn text đó. Không được nhỉ? Thế nên chúng ta chưa mã hóa rồi. Encrypt này. Gửi nơi mở ra. Ok. Xin lỗi là các bạn về write data nhé.
ghi lại dữ liệu đã. Ok rồi, nó thông báo là đã encrypt rồi này. Sau đó chúng ta mới save image. Để chúng ta mở cái file ảnh ra và read later. Đấy, nó thế này thôi, bởi vì nó mã hóa rồi nên là chúng ta phải decrypt là giải mã, gọi password là đấy. Cái này thì nó có thể mã hóa nhiều lần, tức là chúng lại mã hóa lần nữa cho cái đoạn text mà chúng ta vừa vừa mã hóa, chắc là mã hóa nhiều lần, nhiều cấp độ. Đấy, đây là cái đoạn text đã được mã hóa, chúng ta lại mã hóa lần nữa, encrypt lần nữa. Này là gì? 62 PM2 2021. Ok, thế bạn thấy là nó mã hóa thành cái đoạn như này, và chúng ta lại write data và save image. Ok, thì lần sau chúng ta mở ra, chúng ta muốn xem ra text ban đầu, chúng ta phải giải mã 2 lần. Thì lần đầu là cái gì nhỉ? 62 PM2 2021. Ok, lần nữa vừa mở ra. Ok, đấy, thế có thể là chúng ta đã mở được cái đoạn text đó rồi. Thì đấy là một cái ví dụ vui vui để chúng ta thấy là cái phương pháp mà người ta dùng để che giấu thông tin ở trong những cái file khác, nó có thể là hình ảnh, âm thanh, video. Thế thì để chống lại cái phương pháp ẩn giấu thông tin trong các loại file thông tin khác nhau, thì chúng ta xem những cái biện pháp người ta đưa ra là gì. Những cái slide này thì các bạn về nhà xem lại cho thầy nhé, tại vì thầy cũng không đi quá chi tiết vào những cái phần này, nhiều cái nó cũng chỉ giới thiệu chung chung thôi thôi, chúng ta học những gì thực tế. Đây thì là những cái phương pháp để phát hiện ẩn dấu thông tin này. Thì thường là chúng ta thấy là người ta phải dùng những cái phần mềm để phát hiện thôi, những phần mềm để nó có thể phát hiện ra những cái message ở trong những cái file nào đó. Cái này thì hơi khó đấy, không phải dễ đâu, khó đấy. Cho nên là những cái file mà chúng ta có trong máy tính thì chưa chắc nó là nguồn gốc ban đầu đâu, mà nó có thể là nó đã mã hóa trong đó những cái thông điệp mà chúng ta không biết được.
Đấy, thế thì để chống lại cái này thì thường là chúng ta phải dùng các chương trình, các tool, cái công cụ để phát hiện ra được những cái file mà nó có dấu hiệu nghi ngờ là có che giấu thông tin trong đó. Thế còn cái kỹ thuật ở bên trong đó thực hiện như nào ấy, thì nó có rất nhiều cái phức tạp khác nhau. Ví dụ như là nó sẽ phân tích các mẫu hình ảnh, sự thay đổi bảng màu, hay là nó phân tích những cái đoạn dữ liệu dư thừa ở trong các file, cho nên là xen kẽ trong các dữ liệu đó nó có thể còn dữ liệu là dư thừa hay không, và phát hiện ra trong cái dữ liệu dư thừa đó nó chứa những cái gì. Nếu mà mã hóa rồi như lúc nãy chúng ta vừa thấy thì rất là khó để nó có thể giải mã được, tuy nhiên thì nó có thể nghi ngờ nó là dữ liệu mà không phải là dữ liệu gốc của cái file đó. À, thứ năm là xóa dấu vết sau khi mà đã thực hiện xong cái việc cài đặt mã độc này, rồi che giấu file này, thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là xóa dấu vết. Đây là cái bước thứ năm của hacker. Tại sao phải xóa dấu vết? Bởi đơn giản nếu mà không xóa dấu vết thì nó có thể bị phát hiện là nó tấn công vào trong hệ thống đó, và hacker thì tất nhiên là nó mong muốn là nó luôn ẩn mình để nó không bị phát hiện. Và đặc biệt là cái việc truy tìm dấu vết cái cuộc tấn công ấy, thì nó có thể lần ra được những cái địa chỉ IP, những cái địa chỉ IP hoặc là những cái hot mà nó sử dụng để tấn công. Cái điều này rất là nguy hiểm, cho nên là uh, những cái thông tin về dấu vết ở trên hệ thống thì nó sẽ cần phải loại bỏ. Những thông tin này thì thường được gọi là auditing hay là log. Ở trong Windows thì nó có cái mục các bạn tập trung nhé, trưởng chứ.
Ta nói tiếp nhé. Để xóa dấu vết thì thông thường hacker nó sẽ phải xóa những cái ở trong Windows này thì nó sẽ xóa những cái sự kiện hay là cái gọi là log ấy, ở trong phần Windows event. Thì những sự kiện này thì có thể bao gồm những cái sự kiện về đăng nhập hệ thống, những cái thông tin về ứng dụng, những cái lỗi xảy ra. Một cái quản trị viên thì có thể chọn mức độ ghi nhật ký trên hệ thống, và hacker cần xác định mức độ ghi nhật ký để xem liệu cần làm gì để xóa những dấu vết trên hệ thống. Ví dụ ở trong Windows này, thì chúng ta có thể vào cái phần vào phần Event Viewer để xem những cái log của hệ thống. Đây là cái log này. Chúng ta có log về ứng dụng, là log về an ninh này, những cái hệ thống, những cái log về cài đặt này, system, là những cái log về hệ thống. Ví dụ đây là một cái log về cái nguồn điện thì nó thế thì cái người quản trị viên này người ta có thể xem cái log này để theo dõi cái tình trạng hệ thống, do đó mà hacker nó có thể tìm cách nó thay đổi hoặc xóa những cái log này đi. Nó có thể xóa hết, nhưng mà nếu mà xóa hết thì nó sẽ gây ra sự nghi ngờ, cho nên là nó sẽ đưa ra nó sẽ xóa những cái log nào mà do có thể là do cái phần mềm hay những cái ứng dụng nó tạo ra trên này. Thế thì nếu mà cái log đó nó biết chắc là sẽ tạo những cái log nào ấy, thì nó có thể dùng các tool công cụ tự động để nó xóa. Thì thông thường thì nếu mà dùng tool thì nó sẽ xóa hết, cho nên là cũng có rủi ro là sẽ gây ra sự nghi ngờ trên hệ thống. Để cái người quản trị người ta kiểm tra cái log xóa sạch thì có thể là cũng gây ra nghi ngờ. Chúng ta thấy là rất nhiều những cái sự kiện ở đây. Chúng ta có thể chọn clear log để xóa hết. Cái này thì không có gì cả. System thì nó chỉ thường là chỉ cung cấp những thông tin nói chung, nên nó không nên cảnh báo gì cả. Đấy, cái này mới là lỗi này. Là do một cái driver nó bị bị lỗi, không load được. Liên quan đến CD-ROM, thành một CD-ROM. Chúng ta clear luôn. Thì đấy là trong Windows, còn trong Linux thì nó là những cái file log ở dạng text, thì rất là đơn giản, là chúng ta có thể dùng các tool về lập trình mới tự động để nó xóa cái log body, hoặc là nó có thể vào trực tiếp những cái file đó để nó xóa những cái đoạn nào mà nó không muốn hiển thị cho admin vào xem.
Như vậy là trong cái module này thì chúng ta đã tìm hiểu về cái việc cái bước mà hacker sẽ tấn công hệ thống như thế nào. Đầu tiên là dò tìm mật khẩu, xâm nhập hệ thống, tấn công leo thang cái truy nhập và cài đặt các chương trình ở trong hệ thống để sau đó có thể truy cập vào dễ dàng hơn. Sau đó nó sẽ ẩn các file và xóa dấu vết. Đó là những cái bước mà hacker sẽ thực hiện để tấn công vào một hệ thống nào đó. Thì hệ thống nào cũng như vậy thôi, kể cả những cái web server hay là những cái dịch vụ khác thì nó cũng đều theo những cái bước như vậy. Tất nhiên là cũng có những cái phương pháp mà nó tấn công nó có thể không hoàn toàn theo trình tự các bước như vậy. Ví dụ như là nó cũng không cần thiết là phải viết mật khẩu, đúng không, mà nó cũng có thể thực hiện được cái việc truy cập vào hệ thống, chẳng như tấn công SQL injection thì nó chèn những mã độc vào để nó vượt qua được cái bước logon hệ thống. Cái phần này thì chúng ta khi mà nói về cái hệ thống tấn công với ứng dụng, chúng ta sẽ nói sang cái phần đó. Thì bây giờ chúng ta thử xem lại những bài lab ở trong cái phần này. Cái bài lab của phần này nó khá là khó, cho nên là và cũng yêu cầu là chúng ta phải cài đặt cái hệ điều hành nhất định, không chỉ là cái hệ điều hành Kali Linux đâu mà cả những hệ điều hành khác, Windows Server. Thì đây là một cái phần mềm để nó hiển thị cái cơ sở dữ liệu ở trong phần SAM của Windows, tức là chứa về chỉ thông tin về tài khoản. Thì đây là cái mã hash của mật khẩu này. Cái này là no password, không có gì cả. Cái phần mềm này thì trong cái bộ tool của CH người ta cũng đã có rồi. Các bạn nào cần thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Cái không pcrack này thì nó có sẵn trên mạng, người ta đào về được. OPH crack là search OPH crack. Thì các bạn vào cái trang này để download này. Thông thường người ta sẽ download cái bản live CD này. Thì đây là một cái file image để các bạn burn ra cái đĩa CD. Nhưng bây giờ không có đĩa CD để chạy, không có ổ CD để chạy thì chúng ta có thể cài ở dạng giống như Linux ở trên một cái đĩa USB. Chúng ta khởi động vào để nó sẽ hiển thị ra cái chương trình để chúng ta có thể truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu SAM của Windows. Thì đây là cái bài hướng dẫn sử dụng OPH Crack này.
Thì đây là cái lệnh dump này ấy, thì nó sẽ xuất ra cái mã hash. Cái file đây là cái file text, nó chứa mã hash của các tài khoản ở trong Windows. Chúng ta thấy là cái mật khẩu vân vân thì nó đã mã hóa rồi. Sau đó chúng ta chạy cái OPH crack này. Đấy. Sau đó các bạn chọn load cái file vừa rồi, cái file dump file vừa rồi. Thế thì ở đây khi mà các bạn chạy ấy, thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải load thêm một cái table. Cái này chuyên gia đã nói rồi, nó là một cái gọi là rainbow table. Đây là một cái giống như cái từ điển ấy. Để dựa vào cái từ điển này nó mới search ra được, nó mới search ra những cái mật khẩu trong đó. Thì cái table này nó có bản miễn phí và bản trả tiền. Thì chúng ta nếu mà dùng bản miễn phí tất nhiên là cái cơ sở dữ liệu nó hạn chế thôi, tương đối nhỏ. Còn cái bản có phí thì nó sẽ lớn hơn. Trong cái bài demo này thì tất nhiên là cái mật khẩu nó cũng tương đối là đơn giản, cho nên là dùng bản free thì nó cũng được rồi. Sau khi mà load được cái bảng rainbow table này vào ấy, đây có thể này, chọn vào nút table để tải trên bảng này, nút table tải trên bảng nha. Chọn bảng này thì chúng ta chọn cái bảng free table và chọn install. Chọn vị trí cho folder chứa bảng, sử dụng bảng ổn định của ứng dụng nên folder ở chung vị trí ứng dụng. Thì sau khi mà load được cái bảng đó rồi thì bắt đầu ấn vào nút crack, nút crack để bẻ khóa. Bẻ khóa tức là nó thực ra nó chỉ đơn giản là nó search rồi, nó search các mã băm của cái bảng table ấy, với cái mã băm mà chúng ta vừa load từ cái file dump mà chúng ta vừa có lúc nãy, đúng không? Thì nếu mà trùng nhau thì nó sẽ tìm ra cái tài khoản đó. Trong cái ví dụ này các bạn thấy là có những cái tài khoản mà nó không bẻ khóa được, nó file, nó file đấy tức là nó không tìm thấy trong cái bảng table. Có thể là do cái cơ sở dữ liệu nó ít quá, không tìm thấy, hoặc là nó không bẻ được, không bẻ được. Thì nếu mà dùng cái cơ sở dữ liệu mà nó nhiều hơn nhưng mà không bẻ được thì chịu rồi, đúng không? Thì lúc này chúng ta có thể thử những cái bảng khác, chúng ta có thể load cái bảng khác. Trong trường hợp này user 2 với mật khẩu Albert 123, Albert 123 đây đã được bẻ khóa, thì mã băng của nó đây, thì từ mật khẩu là như này. Thì các bạn là có thể lên trên mạng cho nó download cái phần mềm này về, nó cũng miễn phí thôi mà. Bây giờ thầy để các bạn tự làm nha, chúng ta làm trong khoảng 30 phút.
and then stick it in your drive and boot up the computer. For that, I'm going to show you using VirtualBox here. I have the off-crack ISO right there that I'm going to just go ahead and stick in the drive. And I have my Windows 7 computer here that I forgot my password. The boot for the CD. You can select a few different options here. Most likely automatic will work for you. If you have some problems with the video loading or the computer, go ahead and try one of these manual or low RAM modes as well. For this machine though, we'll go ahead and choose automatic. This is a great tool if you did forget your password, or for some reason you can't reset your password using a combination of other tools that we also have. Fairly simple with the free tables. You should have your password shown in plain text in no time, so you can reboot and log right in. Just going to give it a second here so it loads up all the way. It boots automatically to a GUI, and the off-crack utility is going to run on its own. You can see here that it lists all of my users. I have the administrator, guest, home group user will be default in Windows 7, and then I made two other users, one for a hard password and one for an easy password, right here. Down here you can also see that these are all the table hashes that are free from Offcrack's website, or it comes by default in the ISO. So what I'm going to do, I'm just going to let it run here for a little bit. It's going to load those tables into memory and start trying to crack my password. Down here you can also see the passwords found. It's found 1 of 5 just because it knows that this guest user actually has an empty password, only because I actually don't have the user activated. You can't log in as a guest right now, so no password was ever set for that. So we're going to give it a second here. While you're waiting, you can also check out some statistics here of what it's actually doing in the background, and then you can even look at the graphs here to see number of passwords it's found, what the length of the password is. Here's that one password that is blank. It's a zero length basically. And so these are kind of neat little tools that'll show you a timeline down here showing you how long it's taken to crack a password. So it's been about 1 minute and 30 since the machine's been booted and trying to actually crack the password. And usually this easy password will happen, for me at least, the password that I set will happen about 1.5 to 2 minutes. So we're going to give it just a second here. While you're also waiting, you can see the corner is pretty much pegged with running all the time, just trying to crack that password. And there, it just got my easy password just before the 2-minute mark. You can see that is a fairly easy password, 12345678990. Those will be probably the easiest ones for it. If you have something pretty basic, maybe one symbol, one capital letter, that's going to be just fine. With the free tables, Offcrack never actually found my hard password, which was so long that I honestly did forget that password. And so it's not too surprising that Offcrack couldn't get it, but with some of the paid tables, I imagine it would. I just don't have upwards to $1,000 to spend to download those 130 gig paid tables. So if you're really in that type of a situation to get your password, you're probably better off just resetting it, either with a Ubuntu Live CD or Ultimate Boot CD, or even a Windows Vista or Windows 7 Reset CD. The other password here, administrator, this password here is administrator with a capital A, and this one does take a little while for Offcrack to even get. At least in this virtual machine, the processor is a little bit slower than if it was on a dedicated machine. And in most cases, if you do have a dedicated machine running a CD, depending on what processor you have, that is the limiting factor in how fast it can crack those passwords. So if you have a i7 or something processor, or something faster, even with a few extra cores, that's gonna definitely speed up the process. But even then, while you're waiting, you still do have a few things like a full web browser down here. You have Firefox
available if you need to browse the web or do something else, look up possibly other password generators. You can't reset any passwords from here, but you can just view the passwords. So there's Firefox loaded up for you, and then you have a few other tools inside of this live CD. I don't know why you would want a music player, but you have it, as well as a wonderful little Sudoku game just to pass the time. So you can just go ahead and fill that out and kill some time while your passwords sit here and crack. Other than that, everything else is going to be fairly straightforward. I mean, you have some real basic tools, and really it's all just time killers until your passwords are cracked. In my case, though, because this easy password is already the password's already found, and I know that this user is an administrator on the computer, I don't even need to wait for the rest of this machine to finish. The administrator password typically for me was taking about 20 to 30 minutes, and then the entire process took about an hour, and at the very end, it just says not found. And so we're not going to go ahead and exit here. It says any key to continue. Go ahead and hit any key, and then yes to restart. Actually, that's going to shut it down so that we have a chance to pull out the
with encryption. Now, the following information that you see here is taken from technet.microsoft.com, and a link to this specific article is in the notes below the video if you're watching it on YouTube or Vimeo. I won't read it all, but what this means in a nutshell is that EFS keys are protected by each user's account password. So if you lose your account password, you lose access to any files protected by EFS. EFS is performed at the file system level, basically within NTFS itself, so applications have no clue about it. They don't have any role to play in the encryption of the files that they're writing to disk. EFS encrypted files can only be unencrypted through the key pair that is itself encrypted using your account password. Properly changing your password will change the encryption keys, and thus you're not going to lose access to your EFS encrypted files. A proper password change is done through the control panel or by pressing Ctrl-Alt-Delete and changing your password from the option presented to you there. Resetting a password using the method that we're about to use is not going to update the EFS key pair, and thus you will lose access to any data that's encrypted using EFS. And of course, there are caveats to the danger of losing access to your data, and those involve setting up designated recovery agents before any password resets are performed, but those topics are beyond the scope of this screen. At this point, after all of that talk about EFS, I have no recollection of what that password is that we changed, so I can't get back in. So I've pretty much locked myself out of this PC. Take a look down in the lower left corner of the login page. You see this little icon? That's the accessibility options icon, and probably not a lot of people have ever looked at it or even noticed it was there, or if they did, they probably never clicked on it. When we press it, we see that we have various options to launch some basic accessibility utilities. For example, we have the on-screen keyboard here, which is helpful if we have a tablet or some kind of touch screen. What you don't see is that the executables that are launched from the accessibility options tool down there in the lower left-hand corner, they're all running as the system user. The system user is basically the granddaddy of all Windows users. So we have the on-screen keyboard running right now as the most powerful user on this computer. This is the most powerful on-screen keyboard you will ever see. Now is when our boot disk comes into play, or any of the other offline access methods that were listed earlier in this video, such as a bootable USB drive or a recovery partition. I'm going to be using a Windows installation disk to gain offline access to this hard drive. In fact, I'm going to go old school just for kicks, and I'm going to use a Windows 2000 Server CD. So let's boot into that. Boy, that brings back memories. I'm going to skim over the options that I choose here. It's just the standard options that you would choose to get into the Windows Recovery Console on an older version of Windows. It's going to get us into a command prompt where we can make a few changes to the underlying file system on the hard drive. So this part really isn't that important. So let's move to the System32 folder.
So let's start the virtual machine. Take a while until it boots up. Okay, I log in, input keyboard, insert controller delete. My password is password1. Here it is. And I log in. Have to wait about half a minute until all the drivers are starting. The time is set back. Yeah, great. And now let's start with the passwords. First of all, there are the service passwords. What does it mean? If you go to the administrative tools and search for the services, here it is. You start it. Here you can see a lot of services. And for every service, you are able to set on a username and password to use. Now I choose a service what I don't want to use, for example the print spooler. Double click on it. And on the logon tab, you are able to set up an account to use. By default, it was local system. But here, for example, I can set administrator and give it the password. It is not mandatory now in the test to use the real password. You can write whatever dummy password you want. Just type it 2 times. Apply. First it tells you that it gives the administrator the logon as service, right? It is necessary if you want to run any service in the name of that user. And it also warns you these changes will take effect only when you restart the service. Okay, but I don't care for it because the password and the username is already saved. So it's fine for me. Even I know that if I try to restart it won't work, because this service doesn't like to run as administrator. It requires local system access, right? But anyhow, the password is saved, that's the important. And now the password is stored in the registry. I start the registry editor. Here it is. And if you go to the HK local machine, here is the security branch. And as you can see, there is nothing, because by default even the administrator does not have right. There's a web page called www.nearsoft.net. 14 characters. It adds Great. So this is how the algorithm works. And why is it so weak? If you just think about an average from that small character space. So this is how we can do it. Oh, and one more thing. If you go back to the LM hash, then it has some other weaknesses. For example, you can definitely figure out if a password is shorter than
Hi, this is Justin with How To Geek. Today I'm going to show you how to crack your forgotten Windows password. We'll be using OffCrack and VirtualBox so I can show you how it actually works. First thing you need to do is download the OffCrack CD from their website. We have that in the article. You would actually just burn that to an ISO, or burn the ISO to a disk, and then stick it in your drive and boot up the computer. For that, I'm going to show you using VirtualBox here. I have the OffCrack ISO right there that I'm going to just go ahead and stick in the drive, and I have my Windows 7 computer here that I forgot my password. So let's go ahead and start that up. We'll just go ahead and show you what you can do with OffCrack. Once OffCrack loads, this is the boot for the CD. You can select a few different options here. Most likely automatic will work for you. If you have some problems with the video loading or the computer, go ahead and try one of these manual or low RAM modes as well. For this machine though, we'll go ahead and choose automatic. This is a great tool if you did forget your password, or for some reason you can't reset your password using a combination of other tools that we also have walkthroughs for. OffCrack will be able to not only automatically load your Windows partition, but it will start cracking the password right away. So as long as the password's something fairly simple with the free tables, you should have your password shown in plain text in no time, so you can reboot and log right in. I'm just going to give it a second here so it loads up all the way. It boots automatically to a GUI, and the OffCrack utility is going to run on its own. You can see here that it lists all of my users. I have the administrator, guest, home group user will be default in Windows 7, and then I made two other users, one for a hard password and one for an easy password, right here. Down here you can also see that these are all the table hashes that are free. You can download those from OffCrack's website, or it comes by default in the ISO. So what I'm going to do, I'm just going to let it run here for a little bit. It's going to load those tables into memory and start trying to crack my password. Down here you can also see the passwords found. It's found 1 of 5 just because it knows that this guest user actually has an empty password, only because I actually don't have the user activated. You can't log in as a guest right now, so no password was ever set for that. So we're going to give it a second here. While you're waiting, you can also check out some statistics here of what it's actually doing in the background, and then you can even look at the graphs here to see number of passwords it's found, what the length of the password is. Here's that one password that is blank. It's a zero length basically. And so these are kind of neat little tools that'll show you a timeline down here showing you how long it's taken to crack a password. So it's been about 1:30 since the machine's been booted and trying to actually crack the password. And usually this easy password will happen, for me at least, the password that I set will happen about 1.5 to 2 minutes. So we're going to give it just a second here. While you're also waiting, you can see that the processor down here in the bottom right corner is pretty much pegged with running all the time, just trying to crack that password. And there, just got my easy password just before the 2-minute mark. You can see that is a fairly easy password, 12345678990. Those will be probably the easiest ones for it. If you have something pretty basic, maybe one symbol, one capital letter, that's going to be just fine. With the free tables, OffCrack never actually found my hard password, which was so long that I honestly did forget that password. And so it's not too surprising that OffCrack couldn't get it, but with some of the paid tables I imagine it would. I just don't have upwards to $1,000 to spend to download those 130 gig paid tables. So if you're really in that tight of a situation to get your password, you're probably better off just resetting it, either with a Ubuntu Live CD or Ultimate Boot CD, or even a Windows Vista or Windows 7 reset CD. The other password here, administrator, this password here is administrator with a capital A, and this one does take a little while for OffCrack to even get, at least in this virtual machine. The processor is a little bit slower than if it was on a dedicated machine, and in most cases, if you
do have a dedicated machine running a CD, depending on what processor you have, that is the limiting factor in how fast it can crack those passwords. So if you have a i7 or something processor or something faster, even with a few extra cores, that's going to definitely speed up the process. But even then, while you're waiting, you still do have a few things like a full web browser down here. You have Firefox available if you need to browse the web or do something else, look up possibly other password generators. You can't reset any passwords from here, but you can just view the passwords. So there's Firefox loaded up for you, and then you have a few other tools inside of this live CD. I don't know why you would want a music player, but you have it, as well as a wonderful little Sudoku game just to pass the time. So you can just go ahead and fill that out and kill some time while your passwords sit here and crack. Other than that, everything else is going to be fairly straightforward. I mean, you have some real basic tools, and really it's all just time killers until your passwords are cracked. In my case, though, because this easy password is already, the password's already found, and I know that this user is an administrator on the computer, I don't even need to wait for the rest of this machine to finish. The administrator password typically for me was taking about 20 to 30 minutes, and then the entire process took about an hour, and at the very end the hard password just says not found. And so we're not going to wait for it now. I'm going to go ahead and exit here. It says any key to continue. Go ahead and hit any key, and then yes to restart. Actually, that's going to shut it down so that we have a chance to pull out the virtual CD, the ISO there. We can unmount that from this image. Let's go ahead and take that out real fast. Empty that guy out, start it back up, and we're going to go ahead and let Windows 7 load up again. And as soon as it loads up, we'll get to our password prompt, and we'll see that 123456789 should work just fine for our easy password user. And from that point, because it's an administrator, we can reset other things. If that user wasn't an administrator, you still might be having some problems getting access to certain files. But with one of the reset CDs or a Ubuntu Live CD, resetting the actual password of administrator or of the hard user, something else that is an administrator on the computer, you'd be able to actually then create new users or change passwords of other users. But limited users, like a normal non-administrator user, would not have access to reset another user's password. So here we are. And log in with easy user 123456789. And there we go. It's going right in. That was our password, and that's how easy it is to crack a password with offcrack. One of those tools that is very handy to have, either a CD laying around or even using something like UNet booting and putting it on a USB drive where you can crack Windows Vista 7 and XP passwords all with the same tool. So that's all for today. I hope you enjoyed seeing a quick walkthrough on how to crack your passwords with offcrack. Okay, this is a tutorial on how to use the program offcrack to crack a hashed password and get to the password, right? And to do this, what you're going to need to do is down the program offcrack, and you can do that. I've got their web page here. The web page is, let's see here, objective-security.ch, or just do a search for offcrack and you'll find the website. And I've got two special pages here. This one, under products, I have a link to this on my website. You can submit a hash here or submit a password and get a hash, right? So let's do that right now. I'm going to open up Notepad, and so I have that open, right? And I'll just say, here's the password, like hardcore, right? There we go, there's that. And I'll just submit the password, right? And then I get the hash. So there's my hash. I'll copy that and I'll paste it into Notepad. All right.
let's get another one. On my website, I have another hash list. If you go to danscourses.com, and I have this page right here, how to crack a Windows password with offcrack, and I put a hash here that you could just copy and paste from my website. So I'm just going to copy that, Control C, and I'll just paste it in here. Okay, so there's two hashes that we want to crack, right? So, and we were able to hash those passwords just from the offcrack website, and I have the link to this page, right? All right, next thing you're going to need to make this work is not only the program offcrack, which is right here, but you're also going to need to have the rainbow tables that you can download also from offcrack. And I have the link here. It's offcrack.sourceforge.net/tables.php. And you can see here that they have tables that you can download. Now, these are pretty big. I mean, you've got this one's 7 gigabytes, right? So these rainbow hash tables, what they are is basically hashes of every known password that you could think of, right? As many combinations that are possible with different character sets, right? And you can see here, you know, whether they have special characters, whether they have mixed alphanumericals. And so here's the Vista Free and the Vista Special and the Vista Numeric, and you can see that they're pretty big, right? This one's 134 gigabytes. This one's 52 gigabytes, right? So I'd like to download some of these, but I don't really have time to download this 36 gigabyte file, and I have a very slow internet connection. But you could, right? And it has a $sign on it. That means it's probably costs money, right? So, but these you can download for free. And so I downloaded a couple for free. This one, a couple of them, and I installed them onto my system. Now, when you download them, they're going to download as a zipped file, and you're going to need to put them on a folder on your computer. So on my C drive, I made a folder called hash tables, and in there I have the zip, right? Look at it, it's 400 megabytes big, and then I unzipped it in here, and this is my Vista free table, right? Then in this XP folder, I had the XP free small one, and this is 362 megabytes, and I unzipped this in here, right? So I have two folders with these rainbow tables, hash tables, unzipped in here. Now, to load them into offcrack, you open the program, right? You click on tables, and here are the tables that are, you know, built in, but some are installed, and some, there's my two that are installed, right? So if you wanted to install one, what you do is you click install, and then you just pick the folder where they're located, right? And then click OK, and then it will see them, and it'll install them and activate them. And so that's right there. Now, all right, so I'll just close that. And when they're installed correctly, you'll see them down here. And you can see green light, green is go. You can open this up. There's the different tables that are there, right? And now it's time to try to crack a hash. So let's take the second one first, because I know that works. And I'll just take that and copy it, right? And then I'm going to say load single hash. I'm going to paste the hash in here. I'll click OK, right? And there's the hash, right? And then just click, I'll select it, and I'll hit crack. And now it's going to go through these rainbow tables and see if it can find a match for this hash with the ones in the rainbow tables, and try to basically crack the hash or reveal the password that created the hash in the first place. So we'll see how this works, or how long it takes. Right, so here is 24 seconds, 27, okay, and there it is. It was able to crack the hash, and there's the password, block me, right? Notice how it took the LM hash, or the LM password file, all capitals right here, block me, right? There's LM1 and LM2 and the NT passwords. So these are, you know, essentially Windows passwords. All right, let's try the other one. And we'll
copy that and load single hash, paste it in here, click OK, and click crack. And there it goes. And you can see that this takes on, this LM password 1 picked up the first part of the password and picked up the characters hardcore, and then the second part picked up the E, right? And then together the full NT password is hardcore, right? So characters 1 through 7 here, and then the 8th character right here. Okay, that worked. This is a demonstration of another tool called OffCrack. And OffCrack works differently, a little bit differently than John the Ripper, in that it uses something called rainbow tables. And a rainbow table is a pre-computed lookup table offering a time-memory trade-off that is used in recovering plain text passwords from a password hash generated by hash functions such as a cryptographic hash function. So obviously rainbow tables work differently than the types of attacks used in John the Ripper. A rainbow table is essentially a collection of hashes is a collection of pre-computed hashes along with the actual password. So it includes the pre-computed hash and the password. And so what we see with a rainbow table is we have a list of hashes, and then alongside of that is the actual password listed, including any salt. And so a rainbow table may contain hundreds of thousands or even millions of these hash password combinations. And so what happens in a rainbow table is that the hash is compared with the contents of the rainbow table. So the first hash would be compared to this. If it matched, then we know that the password is albatross. If it matched the second hash that we see here, and these are MD5s by the way, then we know that the password is aardvark. And so you compare each hash to all of the thousands or millions of different pre-computed hashes in order to identify the password. So obviously this is going to be very computationally intensive. It's also going to work very quickly, because all you're doing is comparing the hash that you've already obtained from the source, either the SAM file, the security access module in Windows, or the shadow file in Linux, and then comparing it to something in essentially a text file. So it goes fairly quickly, but obviously to do the most complete job, you're going to need a very large rainbow table. And those do exist. And so OffCrack is free software that allows you to do a password audit on Windows or in Linux. And you can run this either from your Windows box directly, or you can load it up onto an ISO or a thumb drive and boot off that in order to do your password auditing. And we see here on OffCrack's site they have Windows and they have Linux sources. Obviously this says this is a source file, so you're going to need to compile this for whatever Linux you need. So you could run this on Linux. Here's also the live CD for both XP and Vista. They changed the security in between XP and Vista, and it's much harder to crack the Vista passwords it is the XP. So thank goodness that currently XP is the most often used Windows system, although I'm sure that will be supplanted by Windows 7 here soon. They also have a list of tables that you can see here. Some of these are free. The very small ones are free. And remember, we're doing this for security auditing purposes. We're not doing these just to crack somebody's password. So the free ones are, while quite large, are still small compared to the ones that you can download commercially. And this shows you the various types of tables that they include. Notice that the ones here, that the German and the XP Special, are going to be commercial versions, and you can see that the size of these in a compressed format is 7.4 gigabytes
for both the German and the XP Special version. However, they have free versions, the XP Free Small and XP Free Fast, which are freely downloadable, although they obviously aren't as extensive as the two above, because you notice the size here, 380 megabytes and 703 megabytes. And so there's really only need to download one of these free ones. The small can run in RAM, and if you have sufficient RAM, actually the free can run in RAM, but you can see that's probably about double the number of hashes in the free fast as compared with the free small. And this shows you down here the links to the passwords. Is that this does a brute force attack initially, but it only does it from 1 to 4 characters. And so obviously, because it's such a small character, everything else after that is done by comparing the rainbow table elements to the actual hashes. So notice it actually goes up to 14 characters. Why is 14 characters chosen? Well, you should know that already from our Windows password auditing discussion lecture, and so I'm not going to go any further into that here. And so here's where you can download the rainbow tables. Notice that the character sets are only alphanumeric, so as soon as if anybody includes any kind of special character in their password, the rainbow tables aren't going to work. But you can see that there's 26 plus 26 is 52 plus the 10 number characters, so there's a possible 62 different combinations in here, as well as in this character set here. If you'd like to pay the money, and I don't know how much this is, but you can get the XP Special or the XP Special German versions, which now also include the special character set. And of course you can always create your own, but that's a huge undertaking, so it's probably worth the money if you're doing this for commercial purposes to go ahead and pay for these rainbow tables. So now let's see how Offcrack works. So you can download Offcrack for free, and here we see this is the icon for it. And let's start this up. And here's our user interface. And so you want to load either single hash or a this is called a PW dump, the hashes that have been extracted from a Windows SAM file using a application PW dump, which has been around for a while. And all that does is it extracts hashes from the SAM file, and it's on version 6 right now. It can also do an encrypted SAM, a local SAM, or a remote SAM. And in our simple demonstration here, we're just going to do a local SAM file. And I've created several different accounts with different types of passwords of differing complexity, so we'll see how this works. And it's going to go very fast. And here I've actually got 2 different rainbow tables loaded, and I don't need both of them. I actually only need the fast, because the fast also includes the small. Note here is where you can install your rainbow tables. Let me see if I can delete this one right here. Notice it has the special versions, German versions, and it's also got the Vista versions. Remember, if you're doing this on Vista or Windows 7, it's going to take a very long time to break any passwords, have the added layer of security. So I've disabled XP Small here, so we're only going to be running the XP Free Fast. When you install these, you're going to have to install them in a particular place, and Offcrack will automatically create a tables subdirectory, so you can install your rainbow tables in this directory underneath the Offcrack directory. Once you install that, you can first, if you're doing this locally, what we're doing here is that, and that occurred way too quickly, unfortunately. Essentially what happened is PWDump 6 is a DOS program, and it ran out and identified the SAM file in its usual location, and then it extracted the password. So we see the passwords here. Has the username, the landman hash, the NT hash, and recall that the landman password
is can be up to 14 characters, and then it's divided into two 7-character passwords, and then it is put into upper character. So only upper characters are used for the landman password. The NT password can be up to 14 characters, and it is there's no changes to that. And the next thing you'll want to do is to increase the efficiency of the cracking is that you don't want to include any accounts that you don't want to break. And so help assistant and guest, let me see if there's anything else on here. Yeah, we'll include these. And take out support. So I'm not sure how many passwords I have in here. Let's move this down a little bit. So I have quite a few passwords in here. I'm going to take out administrator too. And so I have maybe 20 different passwords in here. 20 different accounts with different passwords. Notice that some of these don't have a landman hash, but they do have an NT hash. And we've already got our tables loaded. Also note you can go to the statistics tab here and display the graphs after you run this to see how much time it took to crack the complexity category and the length of the password, to see an overall view of what your passwords look like that you had cracked, how many you didn't crack. You can also set your preferences here, the number of threads, depending upon how many cores you have. So you can increase the number of threads, which obviously make this run a lot faster. Number of hashes per task, maximum length of the disk queue. Brute force, yeah, we'll include brute force in here because I think I have some passwords in here that are only 4 characters. Hide usernames, no, in audit mode. I'm not sure what that means, but we'll put no on here. And now we need to restart because we changed the number of threads here, so we'll close this and we'll open it back up. Now we need to load that SAM file again, the local SAM, and hopefully it'll be a little slower. And it works very quickly. That's good. That's because I ran this several times yesterday just to see how well it worked. Let's go back in and take out these accounts that I don't want to break. And there, okay. And so now we're going to click crack down here. I'm not sure why it's saying it passwords found 2 of 22 because I don't see that it found any yet. So preloading, waiting, brute force. Notice this will go quickly. Again, it's only 4 characters that it's going to brute force with from the set of 62 different characters in the alphabet. It shows the time elapsed. So let's go to crack and see what happens. Okay, let's stop it right there. You noticed immediately, notice that brute force is 13% done. It's already brute forced 2 different passwords for eSmith1213 and for JHeeb AAA. So the brute force with only 4 characters went very quickly. Notice that on the landman password, this is looking at the second set of 7 different characters, which means that DS, Edo, I, ES, and D were guessed as the end of the second set of characters of the total second characters in the landman password. And so obviously this is only a single character, 3 characters, so this went very quickly with respect to brute forcing. However, what we don't have though is the first 7 characters here for C. Hendrickson, nor for F. Montana, for K. Horsemeister, and so on. So with the 7 characters, with a possible 62 character alphabet, may or may not break with respect to, well, obviously brute force it's not going to work because it's only going to do 4 characters. So let's start back up again. Remember, it's still working on the brute force. It's already found the 2 passwords. And this is running in a VM Windows with
I set this to 1.5 gigs of memory. Nhưng bạn thấy là cái phần mềm Object này nó vừa sử dụng từ điển, vừa có thể chạy buffer để mà dò tìm mật khẩu. Tất nhiên là cái phương pháp đó thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian, nó còn tùy thuộc vào cái năng lực xử lý của máy tính nữa. Và do đó thì cái thời gian nó dành cho mỗi một cái password thì nó có thể khác nhau, tùy thuộc vào độ khó của password. Thì ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có thể dò tìm được mật khẩu về lý thuyết là sẽ dò được, nhưng mà để ra được mật khẩu mất bao nhiêu lâu thì không nói được, tại vì nó còn phụ thuộc vào độ khó này, rồi cái năng lực xử lý của hệ thống và cái chương trình, cái thuật toán chạy trên đó. Và thứ ba là cái phương pháp mã hóa, đúng không? Nói chung là với những cái phương pháp mã hóa của Windows XP này, Windows Vista thì cái độ khó nó cũng không cao, cho nên là nó có thể break được. Thế buổi hôm nay thì chúng ta kết thúc cái module này, và các bạn chịu khó download cái phần mềm này về và chúng ta chạy thử ở trên máy của mình nha. Các bạn có thể nhập một cái hash đơn, tức là một cái single hash, đúng không? Một cái mã băm mà các bạn tạo ra. Còn mã băm tạo ra như nào thì các bạn vào cái trang mà nó tạo ra mã băm, lúc nãy các bạn nhìn thấy đấy. Thì khi mà các bạn copy trở lại mã băm đó vào trong cái chương trình Object này thì nó sẽ có thể tìm cách để nó tra cứu ra cái password là gì. Còn nếu không thì nó sẽ chạy brute force. Các bạn không muốn chạy brute force thì các bạn thiết lập lại trong cái phần option lúc nãy mà chúng ta vừa nhìn thấy, preference này. Bây giờ ẩn danh đi nhỉ? Các em bật mic lên nhá. Thì sao mới điểm danh một buổi thôi. Vân Anh à? Mạnh Cường có rồi này. Nhật Cường. Đức Duy. Thì có ạ. Bà Dương. Có ạ. Vân Đạt. Có em ạ. Thầy